que se vivió también en el estadio, sabía que eso iba a ser algo, un reto para ellos, porque muchos de ellos es por primera vez que están en este escenario. El ambiente en Miami no se compara. Los caballos salen al escenario. Un ambientazo Lone Depot Park, fijando marcas en asistencia, en televidencia. Y esta noche se define todo. Desfile de luminarias que pocas veces hemos presenciado en la historia del béisbol. Jugadores de esta magnitud, históricos en ambos lados, a darse con todo y dejar sus almas en el diamante esta noche. Fans, please welcome your 2026 World Baseball Classic finalists, Venezuela and the United States of America. Let's meet tonight's starting lineups. First, para la selección de Venezuela, starting with the manager, Omar Lopez. Leading off, the right fielder, Ronald Acuña Jr. Second, at third base, Michael Garcia. Batting third, the first baseman, Luis Arraez. Batting cleanup, the designated hitter, Eugenio Suarez. Batting fifth, the second baseman, Gleyber Torres. Batting sixth, the shortstop, Ezequiel Tovar. Batting seventh, the left fielder, William Abreu. Batting eighth, the catcher, Salvador Perez. Batting ninth, the center fielder, Jackson Chourio. The starting pitcher, Eduardo Rodriguez. Let's hear it para la selección de Venezuela. And now, for the United States of America,
Bobby Witt Jr. Batting second, the first baseman, Bryce Harper. Batting third, the right fielder, Aaron Judge. Batting fourth, the designated hitter, Kyle Schwarber. Batting fifth, the third baseman, Alex Bregman. Batting sixth, the left fielder, Roman Anthony. Batting seventh, the catcher, Will Smith. Batting eighth, the second baseman, Bryce Turan. And batting ninth, the center fielder, Byron Buxton. The starting pitcher, Nolan McClain. Fans, let's hear it for Team USA. Fans, at this time, we ask those who are able to please rise and remove your caps for the playing of the national anthems represented here tonight. First, the anthem of Venezuela, followed by the anthem of the United States of America. Thank you.
El World Baseball Classic ha sido todo un festival. Omatsuri y Chuga. Absolutas celebraciones y soirée. Ahora el mundo tiene sus ojos puestos en la danza final, que luce como la mejor pachanga de todas. Estados Unidos armó un Dream Team, solo para terminar al borde de la eliminación, pero los American Dreams alcanzaron a despertar de la pesadilla gracias al aroma de espresso en el aire e hicieron pagar la nueva oportunidad de existir venciendo a la poderosa República Dominicana, pero no sin controversia. Por eso hoy buscan cumplir con la misión de Team America, recordarle al mundo que ellos inventaron el béisbol. Venezuela otra vez viene cabalgando duro, armados de coraje, garra, espíritu y una colección de peloteros estelares. Le han echado pichón, demostrando la excelencia de su béisbol, jugando con el sabor de su arepa power. Ahora juegan a nombre de toda Latinoamérica, en búsqueda de su primer título del Clásico Mundial y mandando aviso que están reinventando cómo se debe jugar la pelota. Preparen los hot dogs y las palomitas, las arepas y los tequeños, el confeti y los fuegos artificiales, que viene un party al invitado todo el mundo. Es la final del World Baseball Classic por Fox Deportes. Esta noche, Nolan McLean, sus números. Y lo que dice Edgar Sinker, sweeper, curva, recta de 4 costuras, el cambio en la cortadora. Amigos, bienvenidos al deporte de los batazos violentos y aficionados atentos. El de las rectas quemantes y los magos con guantes. Esto es Béisbol Clásico Mundial, la final. Junto a Edgar González y Michelle Liendo, Adrián García Márquez con ustedes listos para el primer envío de la noche. McLean, batazo clean al central, rayo láser de Ronald Acuña Jr. y comienza la pachanga. Qué manera de brincarle al primer picheo. Y eso es lo que quieren en contra de este jovencito, porque en cuanto le pongan más presión, el jovencito se va a presionar también. Es la diferencia. En este juego vienen con todo el equipo de Venezuela. Entonces no pueden confiarse con ningún picheo. Todos los picheos tienen que tener comando y tienen que tirarse con un propósito en este juego. Michael García entra en turno, aguanta. Así comenzamos. Y García, 435 su promedio, 10 imparables y las 6 revolcadas. Omar López poniendo a 2 eléctricos para enchufarse temprano en el encuentro. McLean ofrece roletazo por tercera, fildea Bregman, muerto en segunda, el tiro a primera. ¡Out! Y encuentran al mejor amigo del pitcher, el doble play. Y así se borra rápido, pero ellos borran a los corredores. Nosotros agregamos a Michelle Liendo. Bienvenida a la transmisión, Michelle, después de todo lo que estabas haciendo en terreno de juego. Primero, como venezolana, ¿qué significa este ambientazo, este partido, esta final para ti y en tu estimación para todo tu país? Saludos, compañeros. Bueno, sumamente emocionante. No pude evitar soltar lágrimas al momento de escuchar el himno nacional, sobre todo porque estamos muy lejos de Venezuela y muchos de los venezolanos que están aquí han pasado años sin pisar territorio venezolano. Entonces escuchar nuestro Gloria al bravo pueblo estando tan lejos significa todo en este momento. Y ahora el lanzamiento para Luis Arraez, elevando al jardín central, y va a terminar la primera tanda de Venezuela. Ellos van por la piel, Estados Unidos por la madera. Clásico Mundial, la Fox. Le brincan y es lo que tienen que hacer con un pitcher que tira buen cambio de velocidad. No quieren llegar a ese picheo. Quieren brincarle en cual primer picheo que vean que le tiran por ahí. Eduardo Rodríguez con los Diamondbacks, excelente los números, y viendo el repertorio que menciona Edgar también, pero para ampliar un poquito más sobre este hombre zurdo que ha de sentir todo el peso de Venezuela en sus hombros esta noche en el montículo. Eduardo Rodríguez, Michelle Liendo, háblanos del zurdito. Un zurdo con muchísima experiencia ya en las grandes ligas, que ha vestido diferentes uniformes, el de los Medias Rojas, el de Detroit, el de Arizona.
Pero te cuento que hoy prácticamente todo el mundo está disponible y conversábamos con Emmanuel de Jesús y yo le preguntaba fuera de cámara, hey, ¿un piggyback estarías dispuesto? Y me dijo, claro que sí. Entonces yo creo que pudiéramos estar viendo algo de eso también luego de la participación de Rodríguez. El batacito de Braicito Harper, elevadito para las cortas ahí en el field. Y ha empezado bien aquí Eduardo Rodríguez. 2 bateadores, 2 outs. Omar López ha hecho tremendo trabajo dirigiendo a Venezuela para que alcanzaran este momento, esta final. Y ahora viene el capitán, all rise, el juez Aaron Judge. El envío. Judge aguanta strike. Y viendo a Judge, 6 hits en este clásico mundial, 2 bombazos. El envío. Un poquito abierto el disparo para emparejar una bola y un strike. El de Linden, California. Legendario de Yankees. Que ha dicho que la electricidad y la atmósfera ha estado pero espectacular para él, de lo mejor que ha vivido en toda su carrera. Y este hombre ha visto todo, que ha vivido de todo tipo de ambientes, especialmente ahí en el Bronx con los Yankees. El envío de Rodríguez, batazo de Judge, elevadito, foul. Me encanta, la verdad, Eduardo Rodríguez. Buen cambio de velocidad, lo toma y luego regresa con una recta, 4 costuras en la esquina adentro. Lo dije antes del juego, para que Eduardo Rodríguez piche bien tiene que establecer la recta adentro, porque si él puede establecer esa zona de adentro, el cambio va a ser efectivo. Si no, el cambio no le va a funcionar. El envío de 2 y 2, conteo de Cuacuax. ¡Siéntate! Lo retrata sin sonrisa. Después de un inning, 0-0 en Miami. Como bateador, sí. Bueno, como jugador, porque bateador, corredor de bases, brazo, tiene absolutamente todas las herramientas para jugar béisbol. Y ahora, después de este torneo, Bobby Witt Jr. se ha puesto en el mapa también, Y hablando de Bobby Witt Jr., hablando del rey de Roma que se asoma flycito a su guante para cerrar el inning. Para Venezuela en la parte alta de la segunda. Seguimos 0-0. Los jugadores tienen en mente a su país. 2 y 2 para Schwarber. El hombre ha estado muy bien en este clásico mundial de béisbol, batiendo 364. Y sabemos, Schwarber ha batallado toda su carrera contra zurdos, pero... ¡Siéntate! Y lo batalló ahí. Me encanta. A ver, ahorita voy a hablar de eso. A ver, está batallando, pero esta temporada pasada... El envío de 1 y 2 con un out para Bregman. Roletacito a primera. Se encarga a Raez. Yo creo que lo difícil para Bregman, cuando tú no has jugado en muchos días, la recta es más fácil de batear. El cambio de velocidad va a ser difícil de cifrar porque tienes que acostumbrarte a esa acción de brazo. Y terminó en tercer lugar entre los mejores novatos en la Liga Americana. El lanzamiento, Machucón por la vía de la vergüenza. Va a levantar Rodríguez, soltar a primera. Y ya va a caer el tercer out. ¡Vámonos! Haciendo cosas que grandes como Rick Aguilera habían logrado, que es mantener su efectividad alrededor de 2 carreras limpias, nada más. El envío. Se escapa la pelota y van a avanzar los corredores. ¡Wow! Y ahora con un out, que se le haya pasado la bola al catcher o el wild pitch, les puede costar dividendos, porque con segunda y tercera, ahora lo único que necesitan es una rola y anotan la carrera. Van a jugar en pila atrás, que significa que le están regalando la carrera con una rola. Lo único que tiene que hacer Michael es hacer contacto con la bola. Y Michael hace eso y más. Buen batazo al cañón. El izquierdo central, pisa y corre, el tiro a tercera, avanza los dos, pero registra la primera. Venezuela en Salvador Pérez, quien encendió la fiestita aquí con la primera carrera. El partido después de dar el primer buen batazo y la fiesta, que siempre es el dugout venezolano. Un slider que le tiró, la dejó cómoda para Michael. Y Michael lo que ha estado haciendo todo este torneo es produciendo carreras y batiendo oportuno. Y ahora este hombre siempre oportuno.
Disciplinado con el madero en sus manos, Luis Arraez, un cirujano con madera. 0-1. Y al que menos se quieren enfrentar en este momento es a Luis Arraez. La regadera es difícil. Cuando él está encendido es dificilísimo picharle. Porque él puede batear recta, slider, cambio. Es un bateador de contacto y eso lo hace difícil en esta situación. El hombre que ha registrado títulos de bateo en ambas ligas. 3 veces All-Star. 2 veces bate de plata. Y también un campeón, Michelle, con Team Venezuela en la Sub-15. Sí, no es la primera vez que representa a Venezuela, el 3 veces campeón bate. Él decía temprano que Venezuela no tiene presión, que Venezuela ha hecho un gran torneo y no llegaban como los grandes favoritos. Así que bueno. Y bueno, el batazo, pero al guante de Bryce Durán y va a terminar el episodio, pero Venezuela pega primero. En el caso de Will Smith, tan raro como suene, pero como han estado en ritmo, Will Smith aquí elevando, pero Will Smith batalla mucho detrás de él, ¿no? No, a ver. Lleva campeonato, yo lo veo. Ha estado muy bien con el comando, hombre en primer. Y la concentración. Buen batazo de Witt. Rodríguez para poder colocar la bola como lleva. Y así cae el tercer out y lo seguimos platicando después de la pausa para la causa. 1-0 Venezuela. Tira un pitcher de bolas de calidad y hay otros picheos que tira de bola que no tienen ningún propósito. Ese pichó a Tobar, una recta adentro, fuera de strike, para mí fue de calidad, porque lo hizo pensar en esa recta adentro. Para Team USA en este clásico mundial de béisbol, lleva 30 en 22 partidos en total Bryce. Y aquí mete un buen tablazo, pero mira nada más cómo se aspira el pasillo, cortesía de Gleyber Torres. Y cae el lado por la vía 43. No han bateado mal, muchos de los batazos de Estados Unidos han sido con buena fuerza, pero Eduardo Rodríguez los ha tenido donde le pegan siempre, donde hay alguien. Viene Aaron Judge, que siempre pega batazos donde hay alguien. Normalmente son personas en las tribunas que van por la cerveza y el hot dog. Jonronero a full, capitán de los Yankees, aguanta. 1-0 strikes. Muchas veces como bateador, cuando tú pegas líneas duros y la agarra a alguien, te frustras. Pero me encantó lo que una vez dijo Barry Bonds. Dice, yo me paraba a batear contra el pitcher nada más. Y si yo le hacía un contacto al pitcher, ya gané. Porque mi labor no era jugar contra los 9 que están en el campo que me pueden agarrar la bola. Mi labor era jugar contra el pitcher. Si yo le pego duro, yo ya gané y con esa mentalidad me iba. Entonces, qué buena manera de ver el batear, porque si fuera así, no te preocupas cuando te sacan out. Y Judge conecta un batazo elevado al jardín derecho, se va a abrir a la tribuna y se convierte en souvenir. Bueno, no llega tanto a la tribuna, contra la malla se da, pero Aaron Judge ha llegado a circulación entrando a este partido en todos los encuentros del World Baseball Classic, uno de 3 jugadores de Estados Unidos en hacerlo. El hombre que batió 331 el año pasado. Mira, ¿viste los números de Judge comparado con el segundo mejor bateador de Grandes Ligas? Impresionante, ¿eh? Porcentaje de bateo 331, el segundo 310, son 21 puntos de diferencia. On base percentage 4.57, el segundo 3.99. Pero es el segundo mejor. El envío de 1 y 2. Judge no resiste. ¡Siéntate! ¡Qué picheo de Eduardo Rodríguez! Escogiendo el mejor momento para tener uno de sus mejores juegos de Grandes Ligas. ¡Wow! Como si estuviera pichando ya al medio de la temporada, ¿eh? El turno es para Kyle Schwarber. El envío. Pichó de calidad. Lo que decía, pichó fue bola, pero fue pichó de calidad porque estuvo cerca. Y lo que hace cuando es un pichó cerca, te pone algo en la mente diciendo, te cambia la mente diciendo, ese picheo no lo tiró, me lo vuelve a tirar. Y el pensar te hace fallar el siguiente picheo. 2-0 aquí para Schwarber. El hombre que lidera Team USA de imparables entrando al partido. Lleva 6 juegos al hilo con hit. Y tuvo un batazo de vuelta entera contra Gran Bretaña, su tercero en Clásico Mundial
de béisbol. El hombre empatado con Shohei Ohtani para la cantidad, la segunda más alta en jonrones en el 2022. Kyle Schwarber, 56 tablazos a la calle para los Phillies en el 2025. Aquí tiene 3 y nada. El envío tampoco va a entrar. Le dan el boleto con 2 outs y viene Bregman a batear. Ahí ya un buen turno de Kyle Schwarber. Esas bases por bolas con 2 outs muchas veces se pasan como que ay, no importa, hay 2 outs, pero pasan muy desapercibidas porque esas bases a veces te pagan dividendos como pitcher. Suelta, entra, strike, 0 y 1, cuarta entrada, parte banca, 2 outs, 1-0 Venezuela en carrera registrada por Salvador Pérez, después de dar el primer batazo del partido y romper el encanto para McLean, que ha permitido solamente un hit. El envío. Buen picheo ese cambio y otra vez recta cortada, otra vez de calidad, apenitas falla. Tiene un comando el día de hoy Eduardo Rodríguez, exactamente donde quiere la bola la pone. Rodríguez suelta, muy cerradito. Y Rodríguez es el único hit que ha permitido, fue contra Bryce Terán, el que sí permitió ya los 3 imparables rumbo a la única carrera, pero comenzó con Salvador Pérez ahora trabajando la batería, tomando todo esto en serio. Cada lanzamiento peligroso ante un Alex Bregman que ahora va a jugar con los Chicago Cubs. Suelta. Fíjate donde pone el guante el catcher, o falla adentro, afuera de la zona de strike apenitas, o la pone exactamente en el guante en la esquina. Excepcional Eduardo Rodríguez. El envío de 2 y 2. De nuevo el zurdo venezolano buscando el chocolatito. Bregman, roletazo, Ezequiel Tovar tranquilo a la intermedia, cae el tercer out, sigue 1-0 Venezuela. Estoy viendo en sintonía este juegazo que tenemos el día de hoy, la verdad, ¿eh? Sí. Duelo de picheo. Yo no esperaba un duelo de picheo, ¿eh? Hasta ahorita es lo que ha sido un hit permitido nada más por Eduardo Rodríguez, 3 repartidos por Nolan McLean, pero 1 candente de Salvador Pérez. Eventualmente da la vuelta y registra carrera y ahora dando vuelta entera. ¡Bye, bye, pelota! ¡Bombazo! William Abreu. ¡Ya, caballo! Cuetazo que anuncia fiesta en home para Venezuela. Arriba, 2-0. Otro Boston Red Sox. ¡Qué batazo para el centro field! Tiene lumbre en el bat, William Abreu, ¿eh? Lumbre en ese bat. Y la emoción en el dugout. He escuchado tambor tras tambor, pero tamborazo que da ahí con un swing. William. ¡Wow! Salvador Pérez, capitán, líder. En turno 1-1. Y hay actividad en el bullpen estadounidense. Parte alta de la quinta entrada. El envío de 1-1 de McLean para Pérez. Pérez lo descifró rápido en ese primer viaje al plato. Aquí aguanta 2-1. William Abreu. A ver, te voy a decir algo, Adrián. Sea lo que sea, el equipo que más impacto ha tenido en el Clásico Mundial ha sido los Red Sox. Roman Anthony, jonrón, ha bateado increíble. William Abreu para Venezuela y también Terence Duran para México. 3 Boston Red Sox han tenido un impacto impresionante cada uno en su equipo, ¿eh? Y los 3 son a Phil. Dando aviso para los Boston Red Sox. Y vean qué swing.
¡Qué swing! La velocidad en su bat. Otro buen macanazo, pero este es un elevado al jardín central. Byron Buxton se encarga del primer out aquí en la parte alta de la quinta. Vemos otra toma. Vacaciones para Doña Blanca por todo el jardín central. Y no es que está pichando mal Nolan McLean, ¿eh? 2 carreras, 5 entradas, 4 hits. Es un buen juego. Lo que pasa es que Eduardo Rodríguez está tirando una joyita contra este equipo. Jackson Shorio abanica la canica 0-1. Se pochó su único turno al bate esta noche, pero anoche fue un factor importante en ese rally de la séptima para Venezuela rumbo a la victoria. De nuevo 0-2. Abanicando aquí, eso te habla de también la calma y presencia de McLean. Después de recibir el batazo se fue a fajar rápido. El envío de 0-2. Aguanta una bola, 2 strikes. Vamos al gran Miguel Cabrera, el hombre de casi 2000 remolcadas aquí, batazo elevado al jardín central. Y se encarga Bryce Terang del out número 2 en la quinta parte alta. 63 picheos ya para McLean. Parece ser que ahí viene la grúa. Y va a ser porque no pueden tomar ningún riesgo por el hombre que va a venir a batear en Ronald Acuña Jr. Va a ser todo para Nolan McLean. Cambio de lanzador en Miami. Pausa y volvemos. Y si tienes un poquito menos talento, pero más pasión y más energía y más se trabaja en conjunto, más vas a ganar. 3-1, 2 outs. Buen batazo de Brycito Harper. Finalmente da un rayo láser al jardín derecho, el de los Phillies, y con 2 outs está a borde. Y Bryce Harper nos dice, ahí les va su pasión. Sí, y él es el que ha estado más lagañosos de todos. Y ahora esto le da una gran oportunidad a Team USA de empatarlo con un swing, porque ahí viene All Rise el Quest. Dos ponches ya para Aaron Judge. Gustó suelta. Y ahí viene el capitán de este equipo de Estados Unidos. Ahora sí se pone el estadio de pie. El equipo de Estados Unidos y la afición de Estados Unidos no ha tenido mucho de qué gritar el día de hoy, ¿eh? Ha estado muy callada la afición. Pero ahí viene su capitán. O sea, botó 4 campañas de experiencia en las grandes ligas con Mets y los Gigantes de San Francisco, representando a Venezuela por primera vez en un clásico mundial. El hombre lanzador derecho venezolano. Un saludito para el güero de Vegas Café, también para Juan Carlos de Las Vegas, Nevada. Sergio Guzmán también dice Go USA. Daniel Quiroz, saludos desde Laredo, Texas. Ahora pregunta, ahorita la consulta que tuvieron con Butó en el montículo, ¿qué sientes tú que le dijeron teniendo a este hombre bateando y 2 y nada? Yo pienso que le dicen, a ver, es Aaron Judge, ya estás en 2 y nada, atácalo, pero atácalo con cuidado, porque este jugador es el que puede empatar el juego 2-2. El envío entra y ahí está, funciona la plática, entra a la zona de strike. El equipo de Estados Unidos hoy apareció con las jerseys de hockey, haciendo el homenaje a los del hockey. Judge, lanzamiento. Tranquilito, Judge. Tiene buen juicio, Judge. Cuando él toma la pichada sin estar haciendo check swing ni ninguna manera de eso, tengan cuidado la posición. Excelente el disparo de Butón para ponerle 3-2 y 2 outs. Y se enciende el estadio. Le tiraron una recta al medio 3-1 y la tomó. Eso te dice que está adivinando picheos. Porque para que Aaron Judge no le tire,
perdón, a ese picheo recta en el medio 96, hay algo ahí. ¿Le tirarán otra recta? Judge conecta, batazo candente por tercera. Y va a caer el tercer out. Butó. Hace bien su trabajo. Schwarber set to lead off the next inning. That's a little blooper in the shallow center field. On comes Judge. He's there. And Will Vest works the score to 7th inning. We stretch in the championship game. It's 2-0, Venezuela. Schwarber starting the 7th. And he's down on strikes. This is just paint. Pressure, I said, on the outside part of the strike zone. Hard to lay off of all of them. You figure he's looking at Machado for 4 outs. 0-2 on Will Smith. 8 strikeouts and no walks. Shows you how dominant he's been. Behind first, Jimenez to the foul line. He's got it. Venezuela's fired 7 scoreless innings against the United States. One to Garcia. It is flipped in the air, back of home. Smith will give it a look. He's got room. Griffin Jacks on 8 pitches retires the side. The pitching continues to do its part. Can the offense find it? They're running out of time. What the USA hitters are looking for. Squeezed it. Buenos noches. 3 pitches to get Terang. 1 gone in the 8th. Changeup off speed after attacking him with fastballs. UCA looking to set the table. His second at bat tonight off of the bench for Buxton. Fights it off, foul, strike 1. Got Omar Lopez this close to achieving something they've never done. Second World Baseball Classic as the manager, baseball lifer. 30 years in the Astros organization. He's always wanted to be part of Team Venezuela. Soft bouncer, Cole Armstrong hustling. Jimenez is as well. 2 out. First time that Lopez thought that he was going to have a chance, it was 2017. And he's thinking he's going to be the first base coach. And then days before the tournament, he gets the call. Sorry, we actually promised it to somebody else, but we still want you to come be with us. And so 2 WBCs ago, Omar Lopez was the batting practice pitcher. And he said it didn't go well for the team. And so he took notes on how he would do it differently if he got a chance to run the show. 2023, he did. Bobby Witt takes ball 1. Looks like they were going to knock out the Americans that first time around. Where Trey Turner's game-winning swing in the 8th inning broke their hearts. But another try. 4 outs away from a championship. Ball 2 on Witt. Ball 3. Here we go again, trying to do a 2 out. It's been the script lately. 2 outs, get somebody on. It's a 4-pitch walk and a 3rd consecutive inning, Johnny, where they've gotten a 2-out base runner. This is a good trip to the mound right here, I think.
I mean, if I'm guessing, what Johan's going to be telling him is obviously he got a dead fastball hitter. Even though he hasn't been on his game, this has almost got to be a changeup first pitch. But if it's not, you're going to think you've got to throw a fastball away. I've been saying all tournament, you figure Harper, if the U.S. is going to win it, is going to make his mark at some point. I wasn't thinking it was going to come down to what might be his last at-bat of the tournament and still be saying that. Alas, here we are. Bryce Harper representing the tying run with 2 outs in the 8th inning. There was a changeup, and he took it low. Judge is next. Machado's 1-0 pitch. Harper sends a fly ball to deep center field. Better late than never. Bryce Harper has tied the championship. Judge. Ball 1. When he laid off that changeup, that was a great sign, obviously, and he got one ball that he could get out in front. He had been getting close, just missing fastballs. Well, he didn't miss that one in perfect timing. Harper makes his mark. Now it's Aaron Judge fouling it off, and it's 1-1. You're wondering how Team USA got home field advantage to be in this position. Boom. The salute as Bryce Harper connects. Changes everything. It was a coin flip that they won. They were pretty glad they won the coin flip at this point. That's to be the home team for this championship game. 1 ball, 1 strike on Aaron Judge. Swings through it. 1 ball and 2 strikes. The challenge here is going to be for the pitching standpoint. If it stays tied for a while, that is going to be a big challenge that neither manager wants to be under. But the guys you saw warming down there, Molina and Sanchez, not exactly the top arms. Valencia, the guy that they wanted to get to close this game. 1-2 to Judge is right at the knees for strike 3 to end the inning. 3rd strikeout of the night for Judge. But Bryce Harper has changed everything. He finally connects. And the Classic is searching for it. Just in the nick of time. The World Baseball Classic Championship is tied to the 9th inning. Rise, the 3-time batting champ, is 0 for 3 in tonight's game. Suarez and Jimenez to follow.
That's a leadoff walk for Luis Arraez. That one's tough right there. And they will pinch run for Arraez. Javier Sanoja is going to come in. And Eugenio Suarez is going to come up. Suarez 0 for 3 in the championship. Ball 1. And Will Smith with a well-timed visit here. Whitlock's not looked like himself. Suarez, who had 49 home runs last year, he's hit 325 of them in his major league career. That's third all time for players from Venezuela. Andres Galarraga's got more, and his hitting coach, Team Venezuela, Miguel Cabrera, the only guys with more. Gabriel Sanoja, who does not have great speed, only upgrading a touch while taking Luis Arraez's bat out of this game should it continue. That is Tyler Rogers getting ready. Whitlock's 1-0. Big rip and a miss. 1 ball, 1 strike. Those 49 home runs, where in the zone are you worried about when you're facing them? Anything flat in the middle. Any breaking ball in the middle flat, that's the ones he launches. Sanoja runs. Throw from Will Smith is not in time. He's stolen second. It skipped in there. It looked like on time, but Terrain having to pick the throw. Didn't quite get the tag on him immediately. They're going to challenge, though. I mean, you almost have to challenge here in the ninth. Moving on the field is the runner is safe at second base. The previous play is under review. Worth the challenge. Javier Sanoja pinch running for Luis Arraez. Trying to do his best Dave Roberts impression. And everybody knows he's in there for one thing, and that is to improve the base running situation. This is going to be really close. You can't tell whether the spikes hit or not, and you can see the bag move. It looks just fraction whether or not he lifted up his cleat as he kept the tag on. This would be a better angle. Good pick. Man. Got to be pretty clear to overturn it. 23-year-old who plays right here in Miami for the Marlins. Here's the call. After review, the ruling on the field stands. The runner is safe. The U.S. has 1 challenge remaining. I think whatever the call on the field was there was probably going to stand. Yeah. It's not enough to overturn it. And the go-ahead run is in scoring position with nobody out. Two balls and a strike on Suarez. Whitlock now looking for a strikeout against a guy that is prone to him. He's got strike 2. You almost feel like Omar was going to play it aggressive because he doesn't want this game to go extra innings, obviously, because of his lack of depth that he has left in the pen. That's a pop-up. Reach the seats. Let's get a little more on Sanoja and what he brings you out there. He's not a burner. Last year, almost a full season with the Marlins. He had 6 stolen bases. He got caught 5 times. 2-2. Here it comes. Almost hit him. Ball 3. Arms in the outfield for Team USA. All of them really good, especially in right.
Aaron Judge. Into left center field, headed for the gap, and Venezuela has retaken the lead. And Eugenio Suarez just like that. Well, you ask what pitch is he like? It's the flat pitch over the middle of the plate. And he didn't miss it. Jimenez will bunt. Harper crashing in from first, strike one. Andres Jimenez, one of the best bunters in the American League last year for the Toronto Blue Jays. Tovar's on deck. Nobody out still. Swings away. Strike two. Slaps it foul. We saw this throughout last October. Really hard to strike out. Pesky hitter Andres Jimenez. And an explosion in that dugout and in this stadium and in that country. Another two-strike pitch and another foul ball. They let out school early today. They let out work early so everybody could get home to watch this game. Means everything. Whitlock tries again. Jimenez fouls it again. Will have Schwarber, Bregman, Anthony due up in the bottom of the ninth. Eighth pitch of the at-bat is popped up to left field for Roman Anthony. And the first out. Valencia has started to warm. One condition that the Cubs agreed to that Omar Lopez could use him in be a ninth inning save situation. And that's what it's looking like he's going to have. Garrett Whitlock gives up his first run of the tournament at the worst time. Top of the ninth inning of the championship. Right after Harper's home run ties it, a leadoff walk to Luis Arraez. And a go-ahead double from Eugenio Suarez. Venezuela's retaken the lead in the top of the ninth, and Tyler Rogers comes on here for Garrett Whitlock. The hitter's Ezequiel Tovar with a runner at second and one away. Unique look. Frisbees it up there at 73. Ball one. The big double play that even put the Team USA in this position against Soto. Came in, a lot of people I think were like, wait a minute, what? The soft tossing righty for the lefty Soto, but one of the big at-bats of the game. Turn two. Tovar's got two hits here in the championship.
Pops it up. There's only one out. Suarez was moving. I don't know if he thought there's 2 outs or he was running with the pitch, but he's able to get back because of his hit so high. Yeah, I think he was trying to steal an unexpected bag right there. Wow. Suarez has 8 stolen bases the last 5 years. They're going to check if he Is under review. slid into second, or third, right? And did he touch it on his way? Yes, he did. Okay, looked like he didn't. If he doesn't touch it there, he's out. Well, that happened to his countryman Jose Altuve in a postseason game a couple years back. So let's just be sure of it. Tovar's the second out of the inning. And Wilyer Abreu's going to come to bat. Looks like he catches the side of it when he goes, just slips off the bag there. It's a better look right here. Lucky for him, that ball was hit a mile high. After review, the ruling on the field is confirmed. The runner did properly retouch. The U.S. is out of challenges for the remainder of the game. And is able to get back in there safely and give Wilyer Abreu one more chance here. Abreu's home run in the 5th made it 2-0. They're going to put him on intentionally and bring up Salvador Perez for one more at bat. Not for this reason, but it is kind of a beautiful thing that Salvador does get one more AB up there. Captain for this Venezuela club, Omar Lopez, said, hey, starting Contreras in the semifinal. If we get to the championship, you're back in there. And let's both finish our time with Team Venezuela for the championship. The 9-time All-Star for the Kansas City Royals. Tries to lay off. Went around. Nope, he checked. Strike for ball 1. Going back shy of the track, he's got it. Fasten those seatbelts. To the bottom of the 9th we go. Venezuela's retaken the lead. Schwarber, Bregman, Anthony coming up. Venezuela, after Rise was pinch run for. Daniel Palencia, who saved last night's game in the semifinal. The Cubs called Omar Lopez this morning and said because of that, they didn't want Venezuela using it. But Lopez negotiated with him. He said, come on, once in a lifetime chance here. And they agreed one situation you can use it. 9th inning, save situation. And the double from Eugenio Suarez just opened the door to that. Well, he throws absolute gas, and he struck out 5 of the 11 hitters he has faced. And USA is going to need one more moment to keep this game going, or they're going to lose the same score 2 times in a row, right? 3-2 to Japan, and we're down 3-2 here. 3 straight left-handed hitters going to come up here. Kyle Schwarber taking ball 1 from Palencia. Gunnar Henderson will pinch hit for Alex Bregman. And it's Roman Anthony. Palencia's 1-0. Schwarber grounds it along first and foul. One Philly saved the United States in the 8th. Another leading off the 9th, trying to do the same.
Kyle Schwarber. Down 1-2. Ball 2. Team USA have not gotten a leadoff hitter on in a long time. Like days. Only got 3 hits in this game total. On a 2-2 pitch, Schwarber swings and misses, 1 out in the 9th. Top of the zone fastball. Gunnar Henderson of the Baltimore Orioles tied the semifinal with a home run. He's hitting .429 in the World Baseball Classic. And the answer to your question, the last time they had the leadoff man reach base, it was his home run leading off the 4th in the semi-Sunday. So the 24-year-old from Alabama, Henderson, watches ball 1. Down. Venezuela is going to be an out away from a championship. It's up to Roman Anthony. Ball 1. Strike 1. Asked Omar if he was nervous. Not at all. He looks it. He's been managing like it. The 1-1 to Roman Anthony. Strike 2 to the inside corner. Salvador Perez, another mound visit here. The United States down to its last strike.
For a team that was carrying a country, a World Baseball Classic title. They played with so much emotion, and you can see it pouring out right now. Tears of joy here. You know, there's tears and drums and dancing and smiling. Back in Venezuela, in Caracas, and Maracaibo, and Valencia. Omar Lopez said his whole goal in this thing was to bring joy to the people back home, to make his country happy. And he could have accomplished that just by representing themselves well. But they take down the defending champion Japan. They get past the surprise of the tournament in Italy, and then take down another juggernaut in the United States. They don't just make everybody happy, but they bring home the trophy, winning the WBC for the first time. Omar Lopez played in the minors for a few years. He wasn't very good, played about 100 games, hit $150. He said, my gift is to coach. My gift is to manage. He just managed the greatest night in his country's baseball history. And for the United States again, one swing short. Down to Ken Rosenthal. Thanks, Joe. Hey, Eugenio. This is Venezuela.